Okay. All right. Oh, Okay. Шаббат шалом. Oh, we're on. Шаббат шалом. Мы приветствуем всех, кто здесь сегодня. Mm. И также те, кто онлайн, нас вместе с нами. Shabbat Shalom. We're сегодня. happy to meet everyone and all the people that are with us online. И, как всегда, у нас, я думаю, будет очень интересное наше изучение Торы. As always, we're going to have a really interesting discussion of Torah. И мы будем обсуждать эти наши темы. И давайте, прежде чем мы приступим, я хотел бы, чтобы мы все попросили благословения на именно это изучение. We're going to have lots of interesting discussion. And before we start, I would like us to do a quick prayer before we begin. Anybody volunteer to pray? Anybody wants to? We can just give opportunity to. I'll pray. You pray, please. Thank you, God, for this amazing time. Господь, благодарим Тебя за это прекрасное время. We thank you, Lord, that you have assembled us together to study your word. Благодарим Тебя, что Ты собрал нас на это место, чтобы мы могли изучать Твое Слово. As your humble servants, we come before you. И как именно смиренные слуги Твои мы собрались пред Твоим And лицом. ask you to humble our hearts and minds И мы просим Тебя, чтобы Ты смирил наши сердца и наш разум, so that we may open up our mouths and discuss this Torah portion. чтобы мы могли открывать наши уста и рассуждать об этой части недельной главы. So that we may speak our minds, even if it may be wrong, and be corrected. Чтобы мы могли высказывать наши мысли, даже если они не совсем точные, чтобы мы могли бы получить именно исправление. Father, we ask that you open up our hearts И мы даже просим Тебя, открой наши сердца and open up our minds и наш разум, to discuss these topics regarding this Torah portion. чтобы обсуждать именно эти недельные части недельной главы. And let your name be glorified in everything that we do И да будет tonight. имя Твое прославлено во всем, что мы делаем. In Yeshua's name, we thank you. Amen. 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 Okay. Anything? Okay. Please. This week's Parsha, it's Parsha Toldot, Это недельная глава, которая называется Toldot. and it's found in the book of Bereshit, Мы можем найти ее в книге Бытие, in chapter 25, 25 глава, and so chapter, beginning in verse 19 to chapter 28, verse 9. 25 глава, 29 Steve, 19 стих. until chapter 28, verse 9. До 28 главы 9 стиха. This Parsha has a lot to it. Есть очень много в этой недельной главе. I'm not sure that we could hit all the topics even if we wanted to. И я не знаю, сможем ли мы коснуться всех деталей, даже если мы сильно захотим. So we'll kind of just, I thought maybe we should just talk about some of the things that when we read the Parsha, И я думаю, что мы можем коснуться каких-то деталей, когда мы читаем эту часть. seemed a little confusing. Иногда некоторые вопросы не совсем понятны. I gotta tell you that in Jewish thought, И я хочу сказать, что в еврейском мировоззрении you're not supposed to talk bad about your ancestors. другими словами, мы не должны говорить плохо о наших працах. So a lot of the commentaries И много из комментариев, almost seem to be avoiding some of the subjects that happen today. то есть, которые как бы обходят ту тему, о которой мы пытаемся говорить сегодня. And although I love this tradition, Несмотря на то, что я люблю эту традицию, we'll probably have to look at really what happens. но мы иногда должны рассмотреть именно детально, что в реальности происходило. Hello? Hi Ashley, how are you? Hey. Welcome. Nice to see you. Shabbat Shalom. You want to take it? I did want to mention something regarding that red stuff. Okay. Yeah, in this, in the complete Jewish Bible, when Esau came from that hunt and he's asking Isaac for his lentil soup,
когда именно Исав возвращается со своей охоты, и он спрашивает Иакова, чтобы налил ему именно крепку чечевичную. It says in verse 30, please let me gulp down some of that red stuff. И там сказано в своем языке, пожалуйста, дай мне этого красного. And because of that, it says that is why he was called Edom, which means red. И поэтому как бы от этого происходит именно имя, название, он называется Идом, красный. And from what I remember, Esau's descendants were known as the Edomites. И как мы знаем, что потомки Исава, они называются идумияне. That was one of the interesting things that stuck out to me. Plus the fact that Esau, he was born basically a redhead. И как мы знаем, что он родился, он был такой как бы рыжий. The Bible's first redhead. Как мы говорим, то есть первый библейский герой с красной головой. That thing just stuck out to me, but there's more stuff I'll say, but I'll mention it later. Я хотел задать еще такой вопрос в отношении Исава. I wanted to ask another question Исаака, regarding Isaac. Насчет Исаака не написано, как бы много о нем очень не сказано в Писании, о его деятельности. Regarding Isaac, it doesn't really mention too much about what he За did. исключением того, что он именно как бы послушал Бога и остался в земле, где Господь ему сказал. With the exception that he served God and followed him wherever he told him to go. И когда он послушал Бога, не пошел в Египет, а остался там, где Бог ему сказал. And when he listened to God and didn't go to Egypt when God told him to stay. И Господь за это благословил очень обильно. And because of that, God blessed him abundantly. То есть это хороший пример. That's a good example. Но каких-то других особенностей в жизни Исаака мы не видим, что он сделал что-то особое, он как бы каких-то людей учил чему-то. Что-то он делал, Other than that, there's nothing written that talks about what he did as compared to Abraham. И, конечно, хотел бы немножко, как бы, с этой точки зрения, немного сегодня, может, поговорить на эту тему. I wanted to, based on this information, I wanted to maybe touch upon it. Если есть какие-то идеи по этому поводу. If there are any ideas or thoughts regarding this. В таком плане. Now that you mention it, yes. See if I can find that verse. You got any comments on these things? What? Verse 28 of Genesis 25. It says, Yitzhak favored Esau because he had a taste for game, and Rivka favored Yaakov. So verse 28 of Genesis 25. 28, It was said how, I think we touched upon this earlier, we discussed this with how Isaac was blind later on in life. Как тоже сказано было, что когда Яков состарился, то есть он ослеп, и преступилось как бы зрение его, он плохо видел. Jacob and I, we had a little discussion right before this Torah study. И перед этим нашим обсуждением был разговор Якова с Аланом насчет этой темы. It was said that Isaac became blind in his later years. То есть Исаак, он ослеп как бы свои старые годы. And with normally, if a rabbi or a teacher of some sort is blind, that's not a good thing. Если, допустим, например, раввин или учитель какой-то, он именно ослеп, то это очень плохой знак. Yes. And in verse 28 it says that he favored Esau because he had a taste for game. Спасибо. Сказано, что он любил Исава, потому что Because he had a taste for game. Well, Pastor is looking for that. I just wanted to point out that it's interesting that although we don't see Yitzhak doing so many things, we also don't hear God complaining about him. То есть, как бы мы видим, что Иаков делает, Исаак делает многие вещи, но с другой стороны, как бы мы не видим, что Бог каким-то образом упрекает его в чем-либо. In other words, God did not discipline Yitzhak. То есть Господь не дисциплинирует его. So if God was okay with the way he was doing his ministry,
То есть, если как бы то, что он делал, это было нормально в глазах Божьих, I guess that's what would matter. то есть, это как бы, то есть в этом, значит, в этом как бы есть какой-то смысл. And that speaks into many of our lives. И это может говорить как бы для нас каким-то уроком. That perhaps we feel that we're not doing enough for Hashem. Если, к примеру, мы думаем, что мы не делаем достаточно для Бога, что-либо. But sometimes Hashem has you in a place for a very specific reason. Но именно мы знаем, что Господь может использовать или поставить нас в какое-то место для какой-то определенной цели. And it doesn't mean that we personally have to turn the world upside down. Иногда, допустим, не обязательно, чтобы мы именно лично как бы делали какую-то работу. So we'd have to think that there is a difference between God putting something in our hearts. То есть есть разница между тем, если Бог ложит что-то на наше сердце. And we're not believing God and pursuing this. И иногда мы думаем, что Господь не делает что-либо. These things, but if God has you in a place, Но если Господь ставит нас в какое-то место, we don't move unless God tells us to move. то есть мы не двигаемся куда-либо, если Господь не дает нам направления. Were you looking for us? Yeah, I was just looking for that passage. That's fine. Do you want to say anything on that? Yeah, actually, it's a good lesson about Isaac. Like you said, even we doesn't see much he did it for, like compared to Abraham. Of course, Abraham actually did so much, and compared to Abraham, Isaac, he doesn't see he did, like. He opened a couple wells. Yes, he actually just like dig some wells and just like provide food, things for his family. He was actually blessed. God just blessed him abundantly. But he doesn't see like compared to Abraham. Like Abraham actually like meet people. He actually teach people and he used many different things to kind of influence people. But he doesn't see that about Isaac much. So this is kind of interesting in comparison. It was two different characters, like Abraham and Isaac. Isaac was quiet, and especially if you see like after this sacrifice, he was basically the Torah is silent about Isaac for like a certain amount of chapters. And then we just, basically see his actions with his children and stuff. Small question. We remember that Abraham, when God told him to move to Canaan, he moved to Canaan, see some famine, and went down to Egypt. Talking about Abraham, right? Yes. Abraham. Когда мы говорим об Аврааме, то есть мы знаем, что было время, когда Авраам пришел в землю и оказался голод, и он именно вынужден был спуститься в Египет. And he told his wife to pretend to be his sister. But she was a sister, but как бы не говори о том, что ты моя жена, скажи, что ты моя сестра. and if we look to Isaac, Но если мы посмотрим на Исаака, he had the same situation that happened to him. то есть с ним происходит подобная ситуация. When he moved down, not to Egypt, but he was close to Gaza, right? And was other king. It's a Philistine king. Yeah, Philistine king. Yeah, Abimelech. yeah, Abimelech. Yeah, and he also they make the same makeup like his wife was a sister. But my question is. Yes, that's interesting story. That's who he was actually chasing. Okay. I considered saying that this morning, but I didn't. So my question, how it's? I mean, is it somehow connected that father and son did the same stuff that they pretend to be not husband and wife with their? It's kind of like. But I think it was also the same king. No, Same. probably it was his son. It said that the Abimelech. other one went to the Philistines. Yeah, Philistine. And Yes. this is One went also- to Mitzrayim. No, this is That's also in the a same lot. king. In Gerar. No, it was before. It was in Egypt. It No, was no, a different- Egypt was one instant, but second instant was with the same king, with Abimelech. Well, it was with Abraham come and, into- also, come Yeah, into- you're right. and also with Isaac, the same king. It's Comment- exactly commentary- the same name and same king, but the first time the Commentary says that probably it was his son, same name, Abimelech, but before because different of time, it should be his son. But
Some could be named the same way, but my question is not about the king. My question about Isaac and Abraham. They did the same. They did the same mistake. So is it Авраам connected? и его сын Исаак делают подобные как бы действия. We're not in Germany. Put that No. It's not like this. It was straight up, not like. When I was studying, I realized the way Esau treated Jacob is the same way Cain used to treat Abel, meanly and trying to get things right, so the way the first one treated and thought he was better. I wanted to make a comment with regarding the king that Abraham met and the king that Isaac met. То есть я хочу сделать комментарий насчет именно царя, с которым именно сталкивался Авраам, и также именно тот, с кем также был Исаак. The first point I want to make. Первая мысль, которую хотел бы сказать об этом. What are the chances that the king Abimelech would have the same general under command? То есть, может ли быть то, что у него было, под его руководством были такие же самые, как бы сказать, его подчиненные, с такими же самыми именами? Because we know that the Abimelech of Abraham's time had this specific name. У Авимелеха во времена Авраама были определенные люди с определенными именами. I'm going to try to find it. And Пытаюсь найти именно conveniently enough, that same supposed king Abimelech и мы during видим, the так time же of самое Isaac идет именно тоже Авимелех во времена Исаака. had the same general. И у него такое же самое именно Same name of the идет, general. такое же имя именно его как бы военачальника, который именно под его руководством. And I do understand this was at a time when people were still living a pretty hefty amount of years. То есть мы знаем, что в то время люди жили очень долго. So I think it's possible that the Abimelech that Abraham saw То есть это возможно, что именно Авимелех, с которым сталкивался Авраам, was the same Abimelech that his son Isaac ended up meeting. и может быть то же самое, что именно Айзек как бы с этим человеком сталкивается. And it's also interesting to note И также заметить важно, that when Abraham tricked Abimelech with his wife being called his sister, как мы видим, что как Авраам это сделал и сказал, что именно это его сестра. the second time when Abimelech is with Isaac's wife, Но he actually wasn't with No, I'm not saying like actually with, I'm saying when he took her. Well, No, not physically took her, but he Second took her time. into his house. No, he second time doesn't he didn't take it. He doesn't take his wife. No. He basically noticed that They were this is playing, his wife, and What was he they said playing? some of our people. He doesn't say he They were did it, playing. but he said some of my people was about to Yeah. take her as a wife, but now we find out she is your wife. So That's what if- I'm trying to say. Yeah. He took her into his household, but he didn't actually take her. That's what I'm trying to say. But not Abimelech did it. It's did it some of the people, The people of his, Abimelech? not people of Abimelech, but some of the people in the nation. For example, like some of the Philistine, the guy actually wants to take. It doesn't Take say this that woman anyone as a take wife. it, but they like wanted to take, but it didn't happen. I mean, They showed Yes. interest in they her. show interest. Yes, that's right. So То есть, другими словами, я переведу, как бы здесь вопрос стоит именно о том, что как Авраам, во времена Авраама, то есть Авимелех взял ее, хотел себе взять жену, но именно в ситуации с Авимелехом во времена Исаака, то есть он не взял ее как жену, а он сказал о том, что один из людей, который хотел ее взять себе в жену, в таком плане. so what you were saying? Can someone translate that now? I just translate what you Yeah. just Oh, okay. Um, So you were actually translating for him. Yeah, so he actually Okay. So it was the man of the Gerar, and we see Abimelech knowing from the first incident regarding Abraham. То есть мы видим ситуацию, связанную с Авраамом и Авимелехом. He looked at the window and he saw. It says here Yitzhak caressing Rivka, his wife. То есть, Wrestling? Caressing, complete Jewish Bible. Caressing. What I heard that too. Maybe hugging or something. he was playing with her as husband would play with a wife, not like a man would play with some other woman. Maybe So it was a different Okay, play, so- but it was nothing bad. But the way he was playing with her, it was seen from a distance like a husband and wife. Okay, and continuing with that point, we see Abimelech. He summoned Isaac. Alan, where is it written? Just want to Genesis 26, Can you just open it up so we're gonna just read this passage? It's gonna be more verse open. 6 through 11. 26.
All right. And anybody can read it on English if you have open Bible, please. Genesis 26. 26, Verse 6 through 11. 6 through 11, please. So Yitzhak settled in Gerar. The men of the place asked him about his wife, and out of fear he said, "She is my sister." He thought, "If I tell him she's my wife, they might kill me in order to take her. After all, she is a beautiful woman." But one day, after he had lived there a long time, Abimelech, king of the Philistine, happened to be looking out the window, and he spotted Yitzhak caressing Rivka, his wife. Abimelech summoned Yitzhak and said, "So she is your wife after all. How come you said she is my sister?" And Yitzhak replied, "Because I thought I couldn't get killed because of her. Because I could get killed because of her." Continue? I think that's enough. Another word, sporting. Sporting. Sporting? What do you mean? I don't know that. It comes from the word, the root word, sahak, which means laugh. Metzachek. Yes. Metzachek. Sahak. Sporting. So What that means? it means to Was laugh. sporting with Rivka. That's the word. So basically, they're just laughing together. In other words. Okay, my question is, how could someone, Laugh, all right. how could, But it don't say sport. okay. No, It it's says- not. it says It's not sporting sport, laugh. but something like was No, physical it's- activity. They were doing something Yeah, like. it's just when you Gym. said playing. I mean, I'm like, what are you talking about? What are they playing? Playing, Outside. playing the way that husband would play with wife, not like I don't play something with my rude. wife outside. No. It was not something that was out of. I think you're translating it incorrectly from Russian to English. Because in Russian that makes sense, but in English playing does not make sense. Yeah. Like grammatically. So that's why he was confused. Okay. Yeah, if you're talking about playing, you could play in volleyball or basketball. Yeah. Or something. No, What no, kind no. of game you No, have? no, Family game. He was probably touching her in the way that husband could touch wife, but not. But it was not something like out of like incorrect. Since they were in public. Yeah. It wasn't, it was a hug maybe. He saw them Kinda like maybe he it's- saw them outside of his window, right? Yeah. Okay. So who knows where they were? If, for example, I tell a story that that Mossad, you know Mossad, Например, я скажу вам историю, если Моссад. they were doing some secret operation. Okay, they would dress as women. То есть иногда они одеваются, это как тайная, как бы, It's как бы, special group that спецназ yes, своего that рода, fluently speak Arabic and которые говорят know на разных their языках, habits. и So, они переодеваются как бы. they did something in I don't know, it was Lebanon and somewhere. И они делали определенную операцию где-то в Либаноне или So, где-то. They were how to say it? They were screw up. То есть они сделали ошибку. They did some mistake. Они сделали So ошибку. what happened? How they were? How they other people see there something wrong? Because woman walk between two men. Другими словами, то есть как бы переодетый шпион в женщину, он прошел между двумя мужчинами. That no one Muslim woman would walk between two men. То есть, хотя в культуре именно мусульманской, то женщина не имеет права проходить между двумя мужчинами. So they were like open, like a То есть spies. это дало They как catch бы them. для них, ну, как красный флаг, и они именно из этого таким образом вычислили. When they say that Yitzhak was playing with his wife the way that only husband can play with his wife, То есть, другими словами, когда мы видим, что Исаак играл с Ревекой, то есть, как это обычно играет именно, может, мужчина с женщиной, или муж с женой. if we look back in that society that was time, И если мы посмотрим именно в те времена, it's completely different meaning understanding than today we can. то есть это See on может быть street. немножечко как бы отличаться от того, что происходит, может, So с нами he could just touch her hand and would be enough to understand that they are husband and wife. То есть, возможно, какие-то действия, по которым можно определить, что это муж и жена. It was nothing like today. People hug, kiss, and on street, and it's okay.
То есть, как, in может society. быть, сегодня люди могут целоваться, прям стоять и все такое. But before it was a little bit different. По-другому это было, может, те In order времена. to that circles is still like that. И Yes. в тех кругах это таким же образом продолжается. You know, and if I just brushed someone's hand, Если я возьму чью-то руку, it would be considered adultery. то есть это будет считаться, что это прелюбодеяние. In Saudi Arabia, one man was arrested because he touched a policeman. Policewoman? Man. Or policeman? He just, like for example, like he was touching his hand, wherever. They had conversation, and he was trying to explain something. We just you know, like we usually do. Oh, it's okay, everything's fine. In United States, maybe they react the same. То есть, как It бы, depends. есть ситуация, где, It depends where например, you touch. And he got arrested. то есть человек может как бы за то, что он именно тронул полицейского, за это его арестовали. То есть, Different как country это has всё- different customs. Let's get back on topic. What the point I was trying to say with this. Вернемся опять к нашей теме, пожалуйста. Yes. So, thank you for that insight. By the way, and it says that Abimelech summoned Yitzhak. Мы видим, что Авимелех царь Герарский, So it looks to me like he learned this lesson after the first time то есть мы видим, что он именно как бы извлек урок из первого раза, and proclaimed, "Hey, she's your wife. и он How говорит, что это твоя жена. How come you said she's my sister?" Почему ты говоришь, что она твоя сестра? Exactly like the incident with Abraham, except God actually spoke to Abimelech that То time есть with Abraham. подобно тому, что было с Авраамом, но в тот момент Господь конкретно говорил именно Авимелеху. And I found the verse that shows who the commander of the king of Abimelech's army was. И мы It was Pichol. посмотрим именно, как бы, кто был военачальником его, то есть это был Фикол. And Pichol was also the commander of the army of king of Abimelech during the time of И Abraham. также самым мы видим этот Фикол, который был же именно военачальником во времена Исаака. With that being said, И при всем том, что мы это видим, plus understanding that at that time people lived a lot older back понимая, then, что люди жили в то время намного дольше, it is possible that that same Abimelech was the genuine king of Abimelech at the time of то есть Abraham. это, возможно, тот же самый кинг Авимелех, который был во времена Авраама и Исаака. So there's that. То есть мы можем видеть из этого такое, сделать conclusion. Another thing I wanted to mention, И второе еще я хотел бы как бы сказать, which stuck out to me when I was reading the Torah portion, это как бы обратил на это внимание, когда читал эту главу. was during the time of that famine, Во времена голода it says the Yitzhak servants dug the wells, и что именно Слуги слуги Исаака, они копали копали колодцы. колодцы. and the herdsmen of Gerar quarreled with Yitzhak's men. И как эти слуги филистимские, они спорили, пастухи филистимские спорили с пастухами Исаака. So they dug another well, И они роют другой колодец. and that one got quarreled over. И также об этом спорили. And then it says that another well was dug, И когда был вырыт еще один колодец, and that one they didn't quarrel. и об этом они уже не спорили. And if we look at this from a more recent time with Israel, И если мы посмотрим, то есть как называется это во времена уже Израиля, то есть может современные времена, we can tie this in spiritually. The first temple was built. первый храм был построен, It got destroyed. он был разрушен. The second temple got built. Второй храм был построен, It got destroyed. он был разрушен. And when Yeshua comes back, Когда Иешуа возвращается, the third temple is going to get built and it's not going to be destroyed. третий храм, который то есть уже будет построен, он не будет разрушен, Because it's going to be during the millennial reign. потому что это будет во времена как бы тысячелетнего царства. So that's pretty interesting То есть мы видим, как how бы, this kind of symbolism is shown all the way in Genesis. что мы видим именно, что как бы вот этот пример, он именно заложен уже в самом начале вот в бытие. This is a perspective that I see it. I don't То know есть это то, about что you я могу guys. как бы увидеть в этой ситуации для себя. I will mention. I want to mention something later with. Я хотел бы сказать, Алана, что это не было времена голода, когда они копали колодцы. It wasn't. Okay.
just kind of correct him. He said like it was in a time of famine, but actually it wasn't in the time of famine. It was actually in a time when he actually separated from the Abimelech. When Abimelech tell him just like leave us because you are You're too big, become too strong really for us. strong. So just like leave us, and then they left and actually started digging for. So this was after famine? Yeah, it's after It was different than Famine was actually. Abraham. Was it somewhere else? It was in a different location, yes? Yeah, it was the same location, but before famine, he actually started living in Gerar, and because he obedient to God, and God told him just be here and live here, and I will bless you. And because he listened to God and he blessed him abundantly, he just like put his harvest and he received like 100 times fold, and God just blessed him really abundantly. And after when God blessed him, the people of Gerar they hate Abraham, and they said just like leave us because you are become really powerful. So they just scared him and asked him to leave. And when he left, so he started digging for wells, and they still just always just say this is our well, even he just actually dig this well. And they did it 2 times until the 3rd time when he actually it's Beersheba actually. Beersheba it's Seven Well, well, of probably. 7-0. 7 well, yeah. So he just said, "Oh, well and done." yes. Oh, well. Oh, well, yeah. Okay. Finally, I'm done. So we find that Sarah Мы находим, что Сара, is unable to have a baby in the beginning, то есть она не имела возможности иметь ребенка в начале. and that she was barren for a long time. И другими словами, то есть она she was barren for a long time, I guess. Barren. Без Couldn't have a детей. baby. То есть она не могла зачать или как бы иметь детей долгое время. And now we find that Rivka И мы находим, is also having problems having a у baby. Ревекки тоже происходит такая подобная ситуация. And then we're gonna find Rachel И мы находим также Ричел, also having a problem with babies. у Рахили тоже происходит проблема именно с деторождением. And all of them required И для всех их необходимо было, for a miracle baby. то есть всем им нужно было именно, как мы говорим, чудо для рождения ребенка. Any thoughts on why Hashem would do this? Какие-то мысли по этому поводу, почему Господь это делал? So the glory is to him. Amen. Can I just say it? Absolutely. Если мы посмотрим, то есть Израиль, вообще Израиль в целом, это чудо. Переведи, пожалуйста. Если мы посмотрим на Израиль, Израиль в целом это чудо. If we look at Israel as a whole, it is a miracle. То есть Господь именно, то есть Израиль был рожден чудесным образом. Israel was born in a miracle way. Если мы посмотрим, на что это указывает, If we look at what this confirms, where is point to? what this points to, okay? То есть мы видим, что это указывает на Иешуа. We see that this points to Yeshua. Что мы знаем о Иешуа? What do we know about Yeshua? Каким образом был рожден Иешуа? And what way was Yeshua born? Miracle way. For a miracle too. То есть Иешуа также он рожден чудесным образом. Yeshua was also born in a miraculous way. И именно из этого мы видим, что то есть то, что Бог делает, это построено в принципе на чуде. And we see that from what happened, this was a miracle. То есть мы видим, что это постоянное, как бы мы говорим, Божье вмешательство в жизнь человека, производящее сверхъестественные вещи, как бы в естественном мире. Можно сказать. То есть Божье вмешательство, производящее God's intervention, сверхъестественное, supernatural intervention в естественном мире. in the physical realm, Natural. in the Natural. И как бы, то есть этим самым Господь раскрывает себя вот в физическом мире, чтобы through this, God reveals himself in a physical way, показывая, что Он Бог, который именно showing that he is проявляет себя, допустим, и раскрывает себя в revealing физическом мире. himself in a physical way. И что, в принципе, как бы этим самым он показывает, что, во-первых, что человек нуждается в нем. And he sees and he shows that we need God. И именно из-за того, что мы ходим, доверяем Ему, то есть Бог именно являет... And because we walk and trust in him, we was the last thing you said? То есть как бы благословляет нас через то, что Он He делает. blesses us through what he does. In that way.
So, as we spoke this morning, И как мы говорили сегодня утром, if we were to get a container, если бы мы взяли, как мы сказали, какой-то контейнер, как бы такую какую-то Коробочку. коробочку, and we put 2 golf balls on it, если мы положили бы туда 2 шарика, именно, которые играют в гольф, and we put an X on the first one that goes in, и отметили бы какой-то из них, который поставили впереди, when it comes time to take them out, но когда придет время вытащить его, Крестик поставили. Крестик да, поставили, крестик, на первом. отметили его, да. you know, the X would come as second. То есть мы понимаем, что именно тот помеченный шарик, где стоит этот X, он выйдет вторым. And the masters, the Torah masters, И как бы учителя Торы, teaches us that we learn from that, то есть говорят, что мы из этого извлекаем или учим, that actually the second baby to come out of the womb то есть второй ребенок, который выходит из утробы, went in first. по сути дела, он первый. And so, if we have that idea, Если мы посмотрим на эти вещи с такой точки зрения, we begin to understand why Yaakov holds Esau's heel. то есть почему именно Иаков держал за пяту Исава. And by the way, what does Jacob mean? И в реальности, то есть что означает слово Яков? Eat one that grabs the heel. Holding on. One that holds onto the heel, right? То есть тот, который держится за пяту. But you would think everybody would know this. Как вы думаете, что все это знают? But I was once in a congregation, Один раз я был в какой-то из церквей, and when the person or pastor asked и когда именно человек, который проповедовал, задал вопрос, what Jacob's name meant, он спросил, что значит имя Яков, they said deceiver, сказали обманщик. and everybody agreed with it. Some of them says yes. We do find Asa И мы находим Исава, asking, is this why you name him Jacob? и, то есть, и почему там сказано, Яков, Исав высказывается, поэтому и назвали его обманщиком. Because he's deceived me this two Потому что он меня times. обманул 2 раза уже. But it's important Но мы должны понимать, to know that that is not his name. то есть, чтобы мы понимали, что это не имя его такое. And my name is Jacob. That's why you defend your name, right? Well, when you think about it, I mean, And I was in army, right? Don't point finger at me, а? I say this because Я говорю это. we believe, Мы верим. that is Hasidim believes, То есть, как бы мы понимаем, то есть в хасидских кругах так и мыслят, that when a parent goes to name their child, когда именно родители называют своего ребенка, for just a moment, в какой-то момент they become prophets. они как бы пророческие, то есть они имеют пророческий как бы дар. And whatever you name this child, И когда ты как назовешь этого ребенка, this is what he will become. это кем он станет. That's why we forbid parents Поэтому мы запрещаем родителям, to use words against their kids, чтобы родители не использовали какие-то слова против своих детей, like stupid, dumb, глупый или что-то в этом роде, because we're actually prophesying something into their потому life. что мы таким образом пророчествуем что-то в их жизнь. And I believe that it's important to know И я понимаю, что это очень важно знать, that the name of Yaakov что имя Яков, means something other than deceiver. то есть оно значит совершенно другое, чем просто обманщик. And, Can I ask a question? absolutely. Where did they? Because I've heard deceiver before. Really? When you said that, that came to my mind. So I don't like where did they get that from? The name? Why do people say that means deceiver? Chapter 27. Yes. Esau. He asks that. No, Esau actually was complaining to his father, and he said, "This is why he actually fooled me a couple times already. So, and this is why he was called." This is because of his name Yaakov. So he actually fooled me 2 times already. He actually just there's something in this case. Yeah. Okay. We can just specifically read. Alan, if you have open. He's got it. Genesis 27, verse 36. 27:36. If anybody can. I'll read it. I got it. 27:36. Read it now. Or Esau said, "Speak now or forever hold your peace." Esau said,
his name Yaakov in parentheses it says he supplants or deceives really suits him because he has supplanted me these 2 times. Supplanted, yeah. He took away my birthright, and here now he has taken away my blessing. Then he said, "Haven't you saved the blessing for me?" So I think that's where people get that idea from. Yeah. Supplant, circumvent, take by the heel, follow the heel, assail, insidiously, overreach. Is this what that word tzakev? Yaakov means, yeah. To hold back, outreach, attack at the heel. But there's supplant. What does it mean supplant exactly? It's like deceive? Yeah. Yes. So there's few meanings actually. Ну, это опять же, So it could be like It's, different, somebody's yeah, opinion. it could be somebody. Right, so he took his- Transparent. Maybe not. Yeah, but He like, chose the I haven't definition studied that he wanted. that much, Yeah. but, yeah, that's but I right. do know. But in reality, the name Yaakov mean like the one who holding the hill. It's basically just coming from the actions he actually performed before he was named this way. Follow the heel. Yeah. Take by the heel. Я хотел такой задать вопрос. It's chicken. Алан, пожалуйста. Вопрос. I have a question. То есть ситуацию Якова. Я хотел With the situation of Yaakov, Мы часто видим Якова или слышим о нем очень негативные вещи. we often see a negative light towards him. Мы говорим, что Яков был обманщиком, он обманул своего брата. Some people say that Jacob is a liar, he deceived his brother. Но в реальности, если мы посмотрим Якова, это был совершенно, как бы сказать, человек, который, ну, к примеру, допустим, он не стремился к тому, чтобы обмануть своего брата. But if we look at Jacob's character, he wasn't a person that wanted to lie and deceive his brother. Возьмем мы ситуацию, когда, допустим, он сидит у себя в шатре. Let's take a situation when he's sitting in his tent. Его мать узнала о том, что происходит между Исааком и между Исавом. His mother finds out what is happening, what's going to happen with Jacob and Esau, И она приходит ему и говорит: and she goes to him and says, Яков, Jacob, у меня есть план I have a plan о том, как перехватить твое how you благословение. can take your blessing, Потому что я знаю, что ты должен его получить, because I know that you deserve it, и Исав не должен его получить. and Esau does not deserve it, И поэтому, то есть, ты должен его забрать. and you have to take it. Он говорит: как это может быть? He says, how can this be? У меня есть уже план, I already have a plan, поэтому ты должен сделать так, как я тебе приказываю. therefore you have to do what I say, Not even say it says, but whatever I I command you. command. Command you. Вопрос. Что должен быть сделать Яков в этой ситуации? Question: what does what should Jacob do in the situation? Он должен не послушать свою маму, He shouldn't listen to his mother, или что он должен делать в этой or ситуации? what does he do in the situation? То есть, как бы это вопрос для рассуждения. It's Пожалуйста, ваше мнение. a question for discussion. Пожалуйста. Might I suggest that the blessing that Isaac intended for Esau У меня как бы такая рекомендация, то есть то, что он должен был спросить и задать вопрос. was not the birthright blessing that he intended to give to Isaac, to Jacob. Еще раз повторите, если понял. The blessing that Isaac wanted to give to Esau was not the birthright blessing that he ended up giving to Jacob. Другими словами, то есть не должен ли он забрать те благословения, которые он должен их иметь в каком смысле? Well, I'll see if I can explain it better. There's two different kinds of blessings. Есть как бы два благословения. There's the Braka blessing, Есть как бы, как мы говорим, просто благословение. and then there's the Bekora blessing. И есть благословение Бекора. Вот так, Бекора. The Braka blessing is like Bracha. to my understanding, it's just a blessing of like physical things. Есть как бы благословение общее. Whereas the Bekora blessing is the birthright blessing, Или благословение, которое конкретно по which is like the части, spiritual one for like the Levitical priesthood, stuff like that. или как мы говорим, то есть то, что мы назвал первородным, Take it. который как рассматривается как первосвященник или священник. And because we see that after Yitzhak blessed
Jacob, who he thought was Esau, И то после того, когда мы видим Исаак благословляет Иакова, который он думал, что это Исав, after the whole situation, после всей этой ситуации, we see in chapter 28, he actually gives Jacob the Bekora blessing before he takes off to run away from his brother. то есть, другими словами, он дает ему благословение, которое первородное благословение, прежде чем он именно убежал от своего Let's брата. actually look at both of these blessings. И если мы посмотрим на два этих благословения, First, let's open up 27, 27 стих, chapter 27, verse 27. 27 глава, 27 стих, пожалуйста. Does anyone want to read from 27 to 29? 27 по 29 стих. Do you have it? Let me get to it. I'm close to it. First book of the Bible. I know it's You don't even have a Bible. 27 to 39. 27 to 29. 27. Two verses. Берегись, Three Ишак. And he said, "Come closer." And he kissed him, and he smelled the fragrance of his garments. And he blessed him, said, "Behold, the fragrance of my son. The fragrance of my son is like the fragrance of the field, which the Lord has blessed. And may the Lord give you the dew of the heavens, and of the fatness of the earth, and the abundance of grain and wine. Nations shall serve your kingdoms and bow down to you. You shall be a master over your brothers, and your mother's sons shall bow down to you. Those who curse you shall be cursed, and those who bless you shall be blessed." Yes. So that, ты можешь сказать? Да, здесь написано так. И подошел, и поцеловал его, ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: вот запах от сына моего, как запах от поля, который благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной, от тука земли, от множества хлеба и вина. И да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя проклятые, благословляющие тебя благословенные. So that's the bracha blessing. The bracha? Bracha. That's the bracha blessing. Это как бы общее благословение. Physical, yes. Because my question is there anything in this blessing regarding his his birthright, or him carrying the lineage, the blessings of Abraham? I think it does. Really? Yeah, I can tell you why. Why? Because it says like the sons of your mother will bow down before you. So in other words, he actually blessed him as a firstborn in this case, because like the only firstborn has a right to be like we can say higher than the others in the family. So in other words, he was actually being presented on a higher level above even the family members. Okay, so you're saying he gave him the physical birthright blessing. Yes, this is actually the physical and birthright blessings. Okay, now let's look at Genesis 28, verse 3 and 4. 28, verse 3 and 4, пожалуйста. Would anyone like to read it? Yeah. God Almighty bless you and make you fruitful and multiply you, that you may become a company of peoples. May you give the blessing of Abraham to you and to your offspring with you, that you may take possession of the land of your sojourning that God gave to Abraham. Okay. So does that blessing seem more spiritual? It's actually general blessings, which is actually, I can say, related to, like we can say, pretty much the blessings which was given to Abraham. These same blessings he actually, like we can say, give from the father to the son and continue this kind of lineage, I can say, in this case. То есть, это благословение, которое передавалось от Авраама на Исаака и на Иакова, то есть то, что Господь обещал. And weren't Abraham, Isaac, and Jacob to be, in a ways, priests to doing work towards God? Yes, of course. So it's a spiritual blessing. It's not only spiritual, because it's like consists of not only spiritual thing. It consists of everything in like physical and spiritual realm in this case. Mm-hmm. Okay, go ahead. Yes, in general terms, that blessing is related with Genesis 12.
И именно как бы в общем это оно очень схоже именно с Бытие 12 глава. Okay. And blessing Genesis 12. And what is it related? When Yahweh was talking with Abraham, he promised to Abraham blessing. Blessing is basically who curse you. I mean, who wanna speak evil against you, then be cursed, and so on. Yeah, it continue the same, pretty much the same blessing. I think it is related. Yeah, of course, of course. Okay. The blessing in Genesis 28, is it or is it not the blessing that is given towards people regarding like priesthood and as firstborns? Actually, if you're talking about both of them, they also speak about, because like if you're talking about if you're talking about Abraham was called to be firstborn amongst the the Israel. Even Israel doesn't exist yet, but he was called to be a father, like we can the father of from whom actually Israel gonna be born. So he was forefather, and actually from him another, like we can say Isaac was another father, and Jacob was, like we can say, like the third, like we can say the father, on whom actually the Israel was established. And the same blessings which was given to Abraham had been given from generation to generation, and so it was passed from generation to generation. Of course, both of these blessings can consist or contain blessings which is kind of called their calling and highlight their calling. So as a firstborn, in other words, even they just doesn't mention the what part, but basically it's just we see this kind of idea there. Although Israel was not in existence, Israel was inside Abraham and Jacob, Isaac. Jacob was the son of Abraham and Isaac, yes. Yeah. Yeah. I just want to say something like if you're talking about there's like some passage in New Testament. Переведи меня, буду по-русски говорить. Есть как бы один местописание в Новом Завете. There's a scripture in the New Testament. Там сказано, что церковь, или как бы сказать, where it says firstborn. The church of the firstborn. То есть есть такое выражение. There's this phrase. И когда мы говорим именно о ком здесь идет речь, and when we ask who was this talking about, это говорит об Израиле, который находился в пустыне. It's talking about Israel, which was in the wilderness. Но сказано это как бы церковь как бы первенцев. That's the church of the firstborn. И мы скажем, почему церковь первенцев? We might ask why the church of the firstborn. Откуда происходит вот это понятие первородства? Where does this understanding of firstborn come from? И мы видим вот эту связь, которая начинается от Авраама, Ицхака и Иакова. We see this connection from Abraham, Isaac, and Jacob. То есть мы видим вот это как бы положение первородства, которое присутствует на Израиле. We see this position of the firstborn on Israel. И также мы видим вопрос, что происходит в Египте, когда Господь спасает всех первенцев. And with the situation where God saves the firstborn from Egypt. То есть это как бы все вот эту связь мы видим первородство, которое Господь рассматривает Израиль как первенец. That's where we see this connection where Israel is considered the firstborn. И поэтому как бы то есть понятие первородства оно всегда было очень ценным в глазах именно последователей. And this understanding of the firstborn was very important to the followers. И поэтому как бы такой камень, пожалуйста. So that there's that commentary. Any other? We remember that when first son was born to Adam and Eve, мы знаем первый сын, который родился у Адама с Евой. They also see it as a huge sign for firstborn. И для них это тоже было как бы знамением. They were thinking it was a Messiah who would deliver the promise of God. То есть они считали, что это как раз уже родился Мессия, который выполнит именно то есть определение Божие для того, чтобы спасти. Because they lost a lot because of their mistake. И из-за какой-то ошибки, которая именно была допущена, то есть. And the way their
life drastically changed, and not only their life, but life of ours. Другими словами, то есть после именно того, когда это случилось, то есть жизнь именно Адама с Евой в целом поменялась. And God promised them Messiah. Но при этом Господь обещал, дал обетование, что будет тот, который поразит как бы змея в голову, да? So they were thinking that firstborn is actually the deliverer. То есть они считали, что именно первородный это будет как раз тот, который будет именно So I think тот, it's который спасет. come from Adam and Eve that understanding and firstborn is really important also. So it's not on Abraham, it was even before. Даже Адама и с Евой уже было такое понимание, что именно первородный, который именно совершит избавление. So, but firstborn is not only privilege, it's a huge responsibility. Но первородным быть это не просто привилегии, но большая ответственность. And I think Esau is were considering all this pluses and minuses to be firstborn. И именно, возможно, Исав, который рассуждал все плюсы и взвешивал плюсы и минусы быть первородным. Because for him maybe it was too much responsibility to care. Может, для него это было как бы много сильно ответственности, чтобы нести и быть первородным. And he's supposed to change his lifestyle. И при этом ему нужно было поменять образ жизни. He was a hunter, he was a free man, he was И он был как бы doing охотником, whatever который he был wanted to do. свободный делать то, что ему хотелось. But firstborn has a huge responsibility before family and other people. Но первородный он именно ответственность имел перед семьей и перед людьми. If we are talking about Esau, Если to мы be his way of not holding up to firstborn rights. То есть, ну, как бы, почему он не стремился к этим первородным ценностям, можно сказать так. It's actually a little deeper. Я хочу сказать, что это может быть чего более глубже. The firstborn belonged to Hashem. То есть первородный он принадлежал Богу. That means that every firstborn was going to work at the temple. Каждый первородный он должен именно принадлежать Богу и служить в храме. And you have to ask the question. И задается при этом вопрос. Was Asa the kind of person you would see working in the temple? То есть мы могли бы увидеть Исава работающим в храме. With his bow and arrow, yes. Well, you remember that the sacrifice that actually you had to kill your sacrifice. Yes, То есть, but как мы not with знаем, arrow, что, but maybe with knife. It's closer. Мы знаем, что как бы, да, приносили жертвоприношение. Но все равно это сам. But he marries a couple of Hittites, right? Hittites. Yeah. So it It's one tells of you. the Canaanites' descendants, in other Yeah. words. And we have to think about where his heart is. И то есть мы посмотрим, где его было сердце. And you have to wonder why Yaakov says to him, go to the house of Bethuel. И почему именно Яков, он говорит, пойди он в дом Битуэла. Has anybody actually? То есть я не знаю, не Яков, это this is basically says Isaac to Jacob. That's right. И Исаак говорит Якову, что пойди в дом Битуэла, то есть Вифуила у нас. Have we talked about Bethuel, who he was? Вы знаете, кто был такой Вафуил, кем он был? He was a brother of his wife. That's right. Good guy or bad guy? Это был хороший человек, это был как бы брат его жены. Tradition tells us that both of them, как бы традиция говорит, что оба они, both the father-in-law of Yaakov, отец Якова and Bethuel, и Бетуэл, Laban, were pretty wicked people. Они были злодеи. In fact, Злодей. think about it. Think about all the things that Laban pulls. То есть мы видим, что все, что сделал Лаван в то время. In fact, some of the traditions say Некоторые традиции говорят, that the reason why Yitzhak and Rivka were praying in opposite sides. То есть причина, почему как бы Исаак и Ревека молились, как бы сказать, о разном, Is because their parents were so much different. потому что их родители были совершенно разные в их как бы, образе жизни. That is, Yitzhak had Abraham as a father, У Исаака был Авраам отцом,
And tradition tells us that Традиция говорит, when we pray, когда мы молимся, the merits of our forefathers have a connection with it. то есть мы знаем, что как бы, ну, то есть мы соединяемся как бы с теми ценностями наших праотцов. At least if we pray from a prayer book, we find this, right? Но если мы молимся как бы с молитвенника, That at points the prayer book says, и молитвенная книга там сказано, do it for the sake of Abraham. то есть как бы делайте это, то есть Делай ради Авраама. ради Авраама, In his merit and what he's done, или и о всем, что он совершил, of Isaac and или Jacob. Исаака и Якова. But unfortunately, Rivka Но, к сожалению, Ревека, comes from a questionable family. она выходит из семьи, где есть вопросы. At least they try to dwindle Yaakov quite a few times, right? То есть мы знаем, что они пытались несколько раз Якова, ну как бы. Thinking about it. You work for 7 years for this woman and he slices another one. То есть Well, работает как бы женщина 7 лет, и потом there are some questions. Uh-huh. There's at least two questions arise. Есть два вопроса при этом поднимаются. What you see that you reap, right? То есть то, что мы сеем, то мы можем пожинать. So he deceived his father. Он как бы обманывает своего отца. He was deceived by his father-in-law. То есть This is first. он был также обманут своим Second. как бы, как мы Second. говорим, тестем. Second, Второе. the youngest daughter would never ever get married before the oldest one. It's a custom of that place at that time. He's supposed to know this. Come on, he should be more wiser, even at his age. He was learning at 10th. Well, he was definitely not very gifted at knowing tradition. То есть, как мы можем понимать, что он, может быть, не знал все традиции, какие там происходили. But think about something. Но подумайте о том. I come to you and I say, I want to buy this horse. И если прихожу к вам, говорю, хочу купить эту лошадь. We'll shake on it. Мы как бы сказать, соглашаемся. But I don't have the money, I'm going to work him off. У меня нет денег, я буду работать. I work for you all summer. Я буду работать все лето для тебя. And then you sell me a horse that's 12 years older. Ты продаешь мне лошадь, которая 12 лет. Well, it's not a horse. It's a human we're talking about. Yeah. But we shook on this horse. Но если мы конкретно имели договор. So take this horse as your wife. I'm just kidding. Yeah. Yes. We can argue on this. I mean, not argue, but say different opinions. But the point is, what happened has happened. Well, just remember that it was his mother. Помните о том, что его мать. In fact, he said, "What if my father figures it out and then calls me a liar?" И как он говорит, что если отец мой вычислит, что я делаю, и назовет меня обманщиком или проклянет меня. It tells us that he didn't want to do this. То есть это говорит о том, что он не хотел этого делать. But he did it for the sake of his mother. Но он именно делал в угоду своей матери. Не в угоду, а как бы ради матери. Ну да, я то есть Потому чтобы что быть их матери. he was obedient to his mother. Yes. That's right. Yeah. But that doesn't change the fact, Но right? это не меняет ситуации, то есть факт остается фактом. То есть обман был обман. So if someone, even if our parents tell us Если, к примеру, допустим, кто-то или наши родители даже to break a commandment, говорят, как бы говорят нам, чтобы нарушили какую-то заповедь. we're still responsible to do the right thing. То есть, другими словами, ответственность по-любому остается на нас, чтобы сделать правильное решение. So we can't say he was right in doing this. То есть мы не можем сказать, что он был прав, и делая вот это. And I do believe that he pays dearly for that. И я, конечно, понимаю, что он именно заплатил за это очень серьезно. But his mother pays a lot more than he does. Но его мама заплатила больше намного, чем он. That is that she loved Yaakov. Она любила Якова, And they told him to leave for a couple of days. и они сказали, уйди на пару дней. And Rivka never sees Yaakov again alive. Но именно Ревека, она больше не видела своего сына And живым. her name was never ever mentioned again in this book. И дальше ее имя больше не упоминается вообще. Right? So she did pay. И она тоже заплатила за это. What? It's almost like what happened to Rachel too in the Bible, how she was cursed too, and never saw Joseph again.
Well, we know that Leah gets buried in Israel and Rachel doesn't. То есть мы знаем такую историю, что Лия была погребена в Израиле, а Рахиль, она не была погребена в Израиле. Because she takes her father's idols. Потому что она взяла как бы идол своего отца. And the truth is that when Laban came looking for his idols, И когда именно Лаван искал своих идолов, Yaakov doesn't know that she took them. и Яков даже не знал, что она их взяла. And he says, whoever took this, they're going to be killed. То есть он говорит, что кто взял их, тот не будет жить. And so he declared a death penalty to her. Другими словами, он провозгласил смертную казнь на нее, или как бы смертный приговор. And although she never got in trouble with Laban, То есть, если, при всем, если она не получила как бы воздаяние во время Лавана, когда он пришел, it did cost her. но в конце, то есть это отразилось на нее. So in other words, we can just learn lessons from that for actually people who have a right responsibility. Don't make a rash decision to say something, in your anger or in your, because he said these words. If he knew like it's gonna cost his wife life, he probably not gonna just say these words. He probably gonna say, you know what, let's just. He didn't know, and Yes, he that's what says, I mean. But he said it. He was rushed to say it, and we see the consequences. He proclaimed these words, and in some timeline, she actually died. Yeah. And because of his word, this was proclaimed. And he actually says, who did it, he not gonna live. So basically, this is what he said. he proclaimed. He proclaimed this, we can say, the consequence, and it happens in her life. Any other thoughts on that? Еще какие-то мысли по этому поводу? Any other thoughts? I find it very interesting. His father said, go talk to Bethuel. I want Knowing to the do that background. because then you talking about the blessings. То есть, другими словами, мы видим, что отец посылает его, говорит, иди поговори с Бетуэлом, зная в реальности, кто такой Бетуэл. And truly, I understand why his brother married a Hittite instead, right? То есть, может быть, поэтому, как бы, с одной стороны, я понимаю, почему Исав женился на хиттиянках, возможно, зная тоже некоторую ситуацию. I'm not saying I would do it. Это не значит, что я, может быть, это сделал. I want you to know that I went through great lengths to find a Jewish wife То есть, я хочу сказать вам, что мне самому пришлось очень долго искать себе жену, чтобы я нашел себе. that believed in Yeshua. Именно еврейскую жену, которая верила бы в Иешуа. I didn't even know there was any. И я даже не знал, что есть хотя бы где-то такие. Well, because you didn't have a servant, his name Eliezer, so you had to look for yourself. For me, being a Cohen, it was very important to marry a Jewish girl. Yes. То есть для меня как I was just kidding. быть священником и жениться именно на еврейской девушке. I don't know if I had to make that decision again if I'd be that faithful. И, допустим, другими словами, мог бы я опять это сделать, такое решение, чтобы быть... That is, I understand what people, Messianic believers, I mean, you need a wife. Как я понимаю, что верующим мессианским, то есть тебе надо жена, то есть надо жена. There's a site called singlejewish.com probably. So just put your picture and next day you see like The problem is this, right? Проблема здесь в том, Do they want to marry a Messianic believer? и вопрос в том, хотят ли они жениться или выйти замуж за мессианского верующего. I'm sure there's plenty of Orthodox women out there, or men, if that's what you're looking for. И также, я думаю, там очень много может быть ортодоксальных верующих. But, when you say you're Messianic, Когда ты говоришь, что ты мессианский, I don't know, I've never tried it, but I would assume. я не пробовал, но я так I'm old думаю. school, we get a matchmaker. У нас, So- как бы, я более такой старой школы, где мы... you can write down Messianic Jew wanted to get married. I'm living in the United States. Whoever wants to live in the United States, Join come Он in. уже нашел, что-то он... No, I'm just saying in general. There's gonna be probably a lot of hands. I'm Messianic Jew too. I wanna do. I'm just kidding. No, but- it happens. I've had someone ask me that. The only problem was that I was married already. То есть проблема сейчас, что я уже женатый человек. But this person had No roots. problem. Blessing. This person was
was originally from Morocco. Она была как бы и оригинально с Марокко. And she had no problem in being a second wife. И для нее не было проблемой как бы быть второй женой. And I guess that's fine, but thank you. Возможно, это неплохо. But I don't think my wife would. Из Марокко, Я думаю, что моя жена была бы с этим согласна. No. It's not legal in this country anyway. В этой стране также. Unless I claim to be a Mormon. Mormon, yes. Если я как бы себя, конечно, не представлю And мормоном. move to Utah. Yes, yes. Well, do you know that actually in Israel there are some Yemenites from Yemen who come over there? They come with their wives. You can bring them, Yeah, but you can't take a second wife if you live in Israel. yes. But if they already You got married, bring them, you bring them. You know, I don't know why someone in their right mind Ну, would они do не that. разрешали, он бы сказал, что он одну No, hardly, can hardly take care of one. it was Как бы они с трудом справляются с одной. it was some decision. I believe it was in Jerusalem by some Было такое решение в Иерусалиме. rabbis court, wherever. They allow one of great rabbis to have second wife because his first wife was she had some illness, she couldn't perform her duty, so they allow him to have a second wife. То есть они позволили He was ему иметь in вторую Israel, жену. but I don't know if he actually took a second wife, but it was some kind of that Arrangement. arrangement. But была такая I don't think it's a good way. No, well, first of all, I guess I need to tell you, Первое, что хотел бы я вам сказать. and that Hashem never said it was okay to have two wives. Господь никогда не говорил, что это хорошо иметь две жены. If we go in Genesis, Если мы посмотрим именно в Бытие, we find a man that it simply says that he took two wives. сказано, что он взял себе две жены. And the interesting thing is that he was a descendant of Cain. И интересно то, что он был потомком Каина. In other words, it never said that God was happy with it. И там не сказано, что Бог был сильно доволен от того, что он сделал. It says it as a matter of fact. Но как бы сказано так как. But we do know that some Jews did have two wives. Мы знаем, что некоторые евреи имели две жены. But tradition tells us Традиция говорит нам, that when you took another wife, когда человек берет вторую жену, it was to help the bride. The bride. чтобы помочь невесте. That is to say, То есть при этом всем сказано. most people at this point are farmers. То есть в то время люди все были фермерами. And sometimes you don't get a good crop. И у тебя иногда были, может, плохой урожай. And if this happens for a few years, Если это произошло где-то, может, на протяжении 2 лет, you may not have enough money to feed your whole family. тебе не будет достаточно денег, чтобы прокормить свою семью. So at that point, in order to save the family, И в тот момент, для того, чтобы сохранить семью, one of the daughters would be taken as the second wife, и одна из дочерей, она была взята как вторая жена, so she would be able to survive. чтобы она как бы могла выжить. It was not supposed to be for reason of sex, Это не было как бы взято для сексуальных каких-то вопросов. although this had to happen. Но именно при всем этом это должно было случиться. Because every woman had the right to have children. Потому что каждая женщина имела право иметь детей. And so you can't deny a woman from having children. И нельзя было как бы запретить женщине иметь детей. And so once we established Israel, И когда утверждался Израиль, we found that social services мы находим, что социальные службы, was more helpful. они были очень как бы, помогали или помогали. So the rabbis made a decree. И при этом именно раббаи сделали такое как бы установление. And it was signed by most rabbis in most countries. И оно было подписано многими раббаями и многими странами. That no one could take a second wife. Что никто не будет брать себе вторую жену. There were only 2 countries that chose not to.
Но не только две страны, которые не согласились с этим. And now when they come to Israel, Когда эти люди приезжают в Израиль, if you have two wives, если у тебя две жены, they won't make you divorce one of them. они, естественно, тебе не заставят, чтобы ты разводился с ней. But you certainly can't take any more wives. Но, естественно, при этом тебе не дадут еще жениться еще раз на еще дополнительной жене. So two countries was Yemen and Morocco? Morocco, that's right. Yeah, Morocco and Yemen. Yeah? That's right. Yeah, that was it. Countries that were very much Eastern. То есть это люди, которые более такие, как мы говорим, восточные народности. You know, my mother was from Morocco. И моя мать была из Марокко. And from what I gather, И то, что я как бы понимаю, they hold to a lot of just Arab tradition. они просто держатся многих арабских традиций. And that is the reason why those countries did. По этой причине, то есть почему это происходит именно так. But Eastern Europe did not. Но в Восточной Европе этого не видим. And American rabbis, yes, sir. Американские тоже раввины. I see that there is like in the Torah when God gives the law, He is specific about multiple wives. He says like wives. He says like if you marry more than one wife, they can't be sisters. And if you have more than one wife, you can't treat one better than the other. So I mean, if he simply said you shouldn't have more than one wife, or you are not allowed to have more than one wife, then literally that should have been one of the laws. But it does not say thou shalt have two wives. Can I just ask a Oh, question? he doesn't command you to have more than one wife. I think that's crazy. Can I ask a question? Yeah. Are you looking to have two wives? The first Absolutely question. not. And you looking for excuse? Mother-in-law also too. Yeah, it's I'm just a gonna wide make a range joke. with an exponent. Uh, No way. But what I'm saying that God gave laws that regulate polygamy. So He didn't outlaw it; He regulated it. So I think there's a difference between the two. Can I just make this comment on this topic? I think like the normal intention, which actually, if you see in, я лучше по-русски буду говорить, чтобы кто-то переводил, именно switch in a different language. То есть, как мы говорим, что в нормальном подходе к жизни, In a normal approach to life, то есть всегда была одна жена и был муж. it was always one man and one wife. Но в жизни случаются ситуации, когда при каких-то обстоятельствах оказалось, что две жены, как у Якова. But in some circumstances in life, it just so happens that people happen to have more than one spouse, like Jacob, for example. И он не хотел этого. And he did not want this. Он не хотел второй жены, He did not want a second wife. но у него оказалось 4. But he ended up having 4. И это реальность. And that's the reality. И поэтому, то есть, мы видим в Торе есть поправка. Не And we see поправка, а как бы in the Torah there's учет такой ситуации. a instruction for the situation, И которая именно выравнивает вот такие ситуации. which straightens out these situations. Но именно не смысл как раз таки в том, что наоборот создавать институт And многоженства. the point is not to institute polygamy, Но, допустим, просто если возникала ситуация в случае, как у Якова, but if there happened to be a circumstance or situation like Jacob, for то example, как бы чтобы было решение этой ситуации, оно уже есть. then there was a way to resolve that issue. and it was Это already мое written мнение. down. Я That's his viewpoint on that. кто-то может быть не согласен, С пожалуйста. разводом то же самое, да? И с разводом то же самое, да. And she said about like divorce. Divorce actually the same thing. Divorce never be wasn't be attended to actually To be at all. To be at all. But, то есть divorce это не было то, что как бы Господь желал, чтобы оно было. Но, допустим, переводи меня. Но, допустим, из-за того, что у людей возникают разные ситуации, But because people have certain situations при которых with divorce, для них divorce будет лучше, чем просто убийство. for some of them, divorce would be better than Just murder. Поэтому Господь это позволил. So this is why God allowed И that. это как крайняя мера может быть. But Как крайняя мера, как last resort. Yeah, as a но не last как resort. lifestyle. But not as a lifestyle. Поэтому это совершенно разные вещи. Safe So that's escape. that. Let me make my little comment. Also regarding the whole thing with polygamy, Как бы еще один взгляд в отношении многоженства. it is very possible that people of certain cultures that
convert to the way of the Torah. То есть почему многие люди из разных как бы народов именно обращались к путям Торы? Some of their backgrounds might come from cultures of polygamy. То есть именно их как бы жизнь, где они сталкивались именно с многоженством. And that is why God gives regulations regarding polygamy. И поэтому Господь дал, как мы говорим, определенные законы по отношению именно многоженству. Not only with circumstances regarding Jacob and his 4 wives, То не только как бы в ситуации с Яковом и с его 4 женами, but also like the people that get grafted into Israel that come from those polygamy но backgrounds. также люди, которые приходили в Израиль, стали частью Израиля именно из окружения многоженства. To regulate what should happen after the fact. И то есть для того, чтобы как бы поправить ситуацию, которая может случиться. So that's my commentary on that. And Greg, you want to say something? Yeah, there's a law that God gave regarding if a son is rebellious and a drunkard and disrespects his parents, he is to be stoned. But in the history of in the entire history since the law was given, there has never been a recorded incident of it being executed. То есть есть ситуация, как бы говорим о буйном сыне, где сказано, который будет пьяницей и все такое, и его побить камнями, но в истории как бы нигде не зарегистрировано, что такая когда ситуация случилась, чтобы родители побили своего сына камнями. So I see that it's possible that some of the laws were made as a deterrent, not as a. То есть как бы есть законы, которые именно поставлены для того, чтобы человека дать направление, но не оградить его от чего-то в таком смысле. Well, it's important. Это важно, To mention чтобы мы упомянули, that strictly speaking, то есть говоря конкретно, специфически, the Torah and the Brit Hadashah то есть и Тора, и Новый Завет never says you can't have two wives. не говорят, что ты можешь иметь две жены. The only Не можешь. Что ты не можешь. Что ты не можешь иметь две жены. the only time that it bars it Но единственное, когда это именно упоминается, is if you're an elder, a pastor. то есть когда именно человек касается, Запрещено. да, запрещено только в той ситуации, когда это касается руководящих каких-то Пастырь. положений, к примеру, допустим, там пастыря или там священники, в таком смысле. But the Bible does talk about honoring the laws of a country. И также Писание говорит о том, чтобы мы почитали закон страны, в которой мы живем. And if you're a Jew, you're supposed to honor the rabbinical decree. Другими словами, если ты еврей, ты должен следовать именно постановлениям установления раввина. And in the Brit Hadashah, И в Новом Завете we do find мы находим leaders лидеров, who've made decrees that people have to keep. которые именно устанавливают определенные правила, по которым должны люди следовать. Although the Torah might allow for it. Даже несмотря на то, что, к примеру, допустим, Тора позволяет какие-то вещи, но они делали что-то, что, в принципе, не позволяли делать. For example, in the Brit Hadashah, К примеру, в Новом Завете there's an instance when some young men are offered alcohol. То есть ситуация, когда один молодой человек, которому предложили алкоголь, And this young man said, we have a covenant with our father и он говорит, что у нас есть как бы завет, который завещал нам отец, and that we will not have a drink. что мы не должны вообще использовать никакого алкоголя. So it seems like the Brit Hadashah does honor decrees. It's actually saying in the Brit Hadashah, it's talking about the Jeremiah, Sons of and the God actually tell him just call son of Rehabs. And this is pretty much talking about the sons of one of the family, and they actually follow the rules of their parents. their father. Yeah, I'm sorry, I just kind of Yeah, I don't remember, but I could have sworn it was, but my memory is not well. That's okay. I mean, just kind of give you a little detail. Can I beat a dead horse real quick? Going back, to- it doesn't give them an opportunity to finish. Oh, sorry. Yeah. Go ahead. Yeah, sorry. No, you can go ahead. I don't remember what I was saying, unless somebody can remind me. You were No, you were talking talking about this sons of Rehabs. The point being is their father asked them not to drink, so they chose not to drink. И как отец повелел им именно не пить вина, и они решили это делать. And also not to live in the houses, but live in the tents. and also not only to drink, but also not to have any vineyard. Vineyard. Oh, yes, okay. It's Yeah, too yeah, hard. yeah.
And a pastor can be a spiritual father. То есть, к примеру, допустим, пастор может быть каким-то духовным Can наставником. be, cannot, Can be. can. Yes. Может быть, Yes. да. In fact, a lot of pastors consider themselves father of the congregation. То есть иногда называют их как бы отцами какой-то общины. And so he could actually make a decree Он может делать какое-то, допустим, установление. that would say this congregation will not drink. То есть в этой общине, например, не будут пить. And he would be within his rights to do so. То есть он как бы имеет право это устанавливать. I mean, you're in your right to say that's your problem, I'm leaving. То есть кто-то может сказать, я не согласен с таким, я ухожу от такого. But he could make a decree for the congregation. Но он может делать как бы заявление по отношению общины. But if this person stays, he must obey ruling of this congregation. That's Если, right. например, человек, который находится в общине, он должен следовать постановлениям общины. And that's just something that happens within communities. То есть иногда это происходит как бы в обществе, вот такие вот постановления Ну, закона. если он не против And actually, if talking about how God actually react on this kind of decree, and he just put this as example for the Israelites, he said that these people who actually really obedient to his father and strictly follow the what he commanded to them to do, but I command you to follow the Torah, and you disobey in this case. So he just kind of compared these sons of this person to Israelites, and he said they actually really honoring the father. Even if Torah never asked us not to drink at all. Yes, They just even Torah follow- allow Yeah, people to allow, drink wine, but they in this just case follow. he actually the highlighted the obedience they have, Yes, and respect to the father. Well, it's important to understand that a rabbinical decree cannot break a Torah law. То есть, другими словами, как мы понимаем, что естественно, что раввинистические постановления они не должны нарушать законы Торы. In other words, if I were to claim a decree that we cannot wear tzitzits, То есть, к примеру, я не могу установить такое заявление, сказать, мы не можем носить цициды, например. it would be unlawful. Это будет как бы незаконное действие. It's a commandment. Потому что это повеление уже дано в Торе, и Господь сказал об этом. And that's the problem we find in some sects of То Christianity, есть мы находим такую проблему в христианских некоторых кругах, like Catholicism, например, католицизм. that demands that their men, their priests cannot marry. То есть, what is it? The priests cannot marry. Священник не может Ситуация, жениться. когда священник заключает обет безбрачия, то есть не Which женится, break which commandment? который нарушает именно заповедь, first commandment, To like multiply, fulfill. But do you know that in a Greek Orthodox Church in Russian? Есть как бы in Russia. православный. Not only Russian, but They marry, right? no, they not only married. He must marry before he will became a priest and a priesthood. Orthodox. Yes, Yeah. Greek It's like Orthodox a- Church. The Orthodox, like- not the Roman. Not Roman, no. Russian, we can say Russian. No, no, they call it Greek Orthodox Church. Yeah, Greek This is this kind of movement. yeah. There is Russian Orthodox. Yeah. There's also Greek. Priest cannot become a priest and have a priesthood before he take his wife and become like family, because of that. What happened probably. In Judaism, you can become a rabbi and Yeah. not be married. Жень, переводи меня, пожалуйста. Okay, I okay. have a You say curiosity. in Russian? No. He wants me to translate, so Okay. he can use his mouth for something else. Oh, I've eaten three For you. plates to his one. Okay. Oh, yes. Put it on hand. You can do it the backwards so that it takes them. A commentary. Uh-huh. When you break the Torah, you are breaking the, ketubah? Ketubah? Когда ты нарушаешь Тору, ты нарушаешь закон брака. Jeez, brilliant. Окей. Ketubah. Кетуба. is the marriage Marriage contract made in Mount Sinai. Not only Mount Sinai, but today they make every time marriage happened, they create a contract. They call ketubah. It's required, actually, in Judaism to have a marriage contract. В иудаизме требуется такая, когда происходит, To protect the wife. It's a prenup, basically. когда происходит брак, то бракосочетание, то делает такой договор, чтобы защитить невесту, жену. That was the Yahweh did when he take out the sons of Israel, Mount Sinai.
на горе Синай, когда Господь сделал этот договор, брачный договор с Израилем. Well, we call it 10 words. И это называется десятисловием. It was definitely a marriage contract Это действительно был контракт, Hashem который Господь and Israel. и Израиль And this is actually the reason why Moshe breaks the Ten Commandments. И это почему как раз Моисей первый скрижали он разбил. Because Israel was with another God, Потому что Израиль был поклонялся другому Богу. which would be considered adultery. Потому что это будет относиться как нет, не идолопоклонство, это прелюбодеяние. And so instead of putting their lives in danger, Жизнь была в опасности. he puts his own life in danger. Значит, он свою жизнь поставил тоже в опасность после And Израиля. smashed the first. И разбил первые скрижали. That is very interesting. I didn't understand that before until Я не понимал это раньше, это очень интересно. До того, как я пришел к мессианскому Very пониманию. interesting. Это очень интересно. But if you watch the show, he kind of just drops them. You know, he's got 15 and drops the 7. Well, I don't think it was a true. No, it was a joke. There are many people Есть много людей, who watch movies которые смотрели фильмы, and think that this is the Bible. и они думают, что это Библия. In Ten Commandments, 10 заповедей. Moshe doesn't know he's Jewish. In that movie? That's right. В фильме 10 заповедей Моисей даже не знал, что он еврей. But I can tell you Но я могу вам сказать, that he knew he was Jewish. он знал, что он еврей. Every time he went to the bathroom. Каждый раз, когда он ходил в туалет, он знал, что он поймал, что он еврей. You know, he spent the very beginning of his life with his parents. Сначала его жизни было как раз с родителями. So they had time to circumcise. То есть он знал уже, Он был обрезан. But also the person who raised him up was his mom, who was taking care of him. She told him Jewish way of living. Even he was raised as son of Pharaoh. Даже когда он возрастал, его мама его воспитывала. There is one question. One small question. Маленький вопрос. When they built up that golden calf, they told Aaron. They told Aaron not to create a god who they serve or worship. They told him because we don't know where Moshe is, he like disappeared, and we need somebody who will be on his place. So they did never worship Moshe. He was like interceder, mediator for them. He was like between them and God. So they needed another one mediator, not the other God. And I think they were not worshiping this golden calf as a God, but as maybe they were trying to find a way to replace Moshe in that way. Well, that's why Aaron said tomorrow will be a feast to Adonai when he erected the calf. Yes, not to the calf. They weren't worshiping the calf, they were worshiping God through the calf. But That's still Their way, yeah. But their own way. Переводи, пожалуйста. But what they said was, this is the God that took us out of Mitzrayim. And so they weren't actually looking for another God. Okay, let me translate just for a second. То есть, когда они сделали, Аарон сказал, что соберитесь, на следующий день будет поклонение Господу нашему. То есть, но они сказали, что вот этот Бог, который вывел нас из Египта, Мицраим. Yes. So they really only gave God an image. То есть они действительно дали просто как бы образ Богу. In fact, they chose an image that was a very powerful God in Egypt. И они избрали образ, который был в Египте очень таким сильным образом. But God has no image. Но Господь не имеет образа как бы. Мы не And we можем. can never make an image. Мы не можем. И Бог нам запрещает вообще иметь изображение какое-то. So they broke that commandment. Они как бы нарушили этот закон. And the interesting thing is И что интересно, that many commentators believe it was demonic.
И многие комментаторы думают, что это было именно как бы демоническое. Because Aaron says to Moses Потому что Аарон сказал Моисею, that he didn't know what happened. он даже не знает, что случилось. He simply put the gold inside the fire. Он, he didn't just throw, not even put, Yes. just, он бросил золото в огонь. Study. Yes, and, и этот золотой телес, он прям вышел огня. And so Al jumps up this calf. So they believe that it was actually created demonically. И некоторые верят, что это была там демоническая сила. I have a small addition to it. Okay. So when we study the other rules and regulations that God established, especially that rule, Русский говоря, он переведет. it's easier for me. I don't. Просто переводчик. Просто обои говорит. Окей, я буду просто говорить. He will translate. Когда мы изучаем другие постановления, законы, что Господь нам дал, When we study the different commandments that God has given us, и многие из них конкретно говорят до мельчайшей детали, что нужно сделать. and many of them clearly instruct us what we should do. И, например, когда Господь избирает место для жертвы, которое, он говорит, ни в каком другом месте больше не приносите жертвы. Like for example, where he says to build an altar. Ну, только что было одно место, где я укажу. There's one place where they are going to do sacrifices. And worship. И он говорит, нигде, ни в каком другом месте нельзя приносить. And he says, in any other place, don't do that. Например, если вы хотите мясо поесть, вы можете зарезать, чтобы покушать. So, for example, like if you want to cut up meat to eat, Вы можете это сделать в любом месте. you can do this wherever you want. Но если это будет приношение Господу, только в том месте, где Он изберет. But if it's going to be an offering to God, it has to be in the place where He commands. И если человек делает по-другому, And if a person does it differently, Бог это видит как поклонение другому Богу. God views this as a way of worshiping other gods. То есть из этого мы можем как бы сделать урок. And Или from взять, this we can take this as a lesson. что если мы что-то добавляем или убавляем из тех повелений, или изменяем то повеление, что Господь нам дает, That if we add or subtract or change the laws that we were given, это Бог на это смотрит как на поклонение другому Богу. God views this as worshiping other gods. Потому что мы не выполняем то повеление, что Бог нам дает, Because we don't fulfill the laws that God commands а us. все, что остальное, это уже или с Богом, или без Бога. And everything else, it's either with God or without God. There's a lot of laws connected with sacrifice. Есть также много законов, которые связаны с жертвоприношением. So even when we were out before the temple, И даже до самого храма, an altar of God had to be built with 12 stones и именно алтарь должен быть сделан не из тесанных камней, that had not been touched by men. которые нельзя было как бы каким-то образом обрабатывать. Thus, И при этом, if we were to study what this all means, если мы будем изучать, что это все значит, we find that we have 12 disciples то у нас есть 12 апостолов, who couldn't have been taught by men, которые могли бы быть научены человеком, that were called for a certain ministry. то есть для того, чтобы никогда не были призваны к другому какому-то делу. And of course, we also would have those 12 tribes И также у нас есть 12 колен, that had to be built by Hashem and not by. которые должны быть созданы именно и утверждены Богом, не кем-либо другим. So it's not just where you sacrifice, Не только как бы касается, где ты приносишь жертву, but who sacrifices, кто именно эту жертву приносит, including the person. включая человека. That is that King Saul Мы знаем, что Саул lost his kingdom потерял свое царство after he sacrifices an animal после того, когда он именно совершил жертвоприношение. without the Cohen being there. То есть без того, чтобы без священника, который должен быть при этом. And all his line is cut off. И вся его как бы родословная, она на этом закончилась. From there forward.
То есть, как бы, то есть мы видим до сегодняшнего дня. And of course, there's a lot more to King Saul. То есть, я думаю, что еще очень многое другого в этом всем есть. That is to say that he had been anointed as king. Несмотря на то, что он был помазанным царем, But before he actually was presented before the people, но прежде чем он был представлен перед людьми, he saw prophets prophesying и он видел, как пророки пророчествовали, and began to и prophesy. он начал пророчествовать. And the people asked, И люди спросили, is Saul a prophet too? и они спросили, Саул тоже пророк? And so at this point, he was a king, В тот момент он был царем, he was a prophet, он был пророк, and then when he sacrificed, и когда он совершал именно жертвоприношение, he became a priest. он стал как бы священником. Only the Messiah can hold those three Другими словами, только единственное, кто может иметь это Мессия. offices. Мессия, который имеет право иметь. And of course, his life had to be taken. То есть из-за этого он как бы платился жизнью, можно сказать так. Because that would have meant that the next Messiah that came То есть, потому что это бы значило бы, что следующий Мессия, который придет, would actually be an Antichrist. то есть он будет тогда антихристом. But we know that Messiah means anointed one. И мы знаем, что Мессия это помазанный. So he was anointed, so he was Messiah. Not the Messiah, not Hamashiach, Yeah, that's right. but he was also Messiah. That's right. Messiah значит Машиах, anointed, помазанный. So, But only the Messiah is allowed to have the three offices. three offices, yes. Not at the same time. Not the same. In other words, Yeshua came as a prophet Мы знаем, Иешуа приходит как пророк, because Moses said there would be another prophet потому just что like Моисей me. сказал, что будет пророк подобный, как я. We also we see that after his death, Мы знаем также после его смерти, some of his disciples, when asked by Yeshua, некоторые из апостолов спросили о Иешуа. when after he had been resurrected, После того, когда он воскрес, that they did not recognize. и они не узнали. When he asked them, "Why are you so sad?" И он спросил, почему вы печальны? They asked him, well, "Are you a foreigner Он говорит, ты что, иностранец? that you've not heard of Yeshua?" Разве ты не слышал о Иешуа? And what did they say? И что они сказали? He was a prophet, great indeed. Он говорит, что он был пророк великий в силе дела. And they said, and we hoped А мы были надеялись, that he was the Messiah to что он come. Мессия, который должен прийти. So that tells us that Это even his говорит нам о том, disciples что даже его апостолы, met a prophet. ученики, они, то есть, как бы, воспринимали его. There is a curiosity in there. И есть как бы в этом любопытство своего рода. According in the Judaism, То есть, согласно мировоззрению иудаизма, the Messiah was not supposed to die. Мессия вообще не должен умереть был. It was supposed to fulfill all the things that they were Он already. должен был совершить всю миссию, которую он должен совершить. I just want to add something about this too. То есть я хочу добавить здесь кое-какие моменты. Насчет взгляда на, как мы говорим об этом, взгляд именно со стороны пророков или со стороны, как мы говорим, как это сказать, предсказания. Regarding the view of prophets, prophecy, Или же предсказания. or Prediction. И иногда многие верующие, oftentimes lots of believers, они хотят видеть пророчество they want to see prophecy как предсказание, как prediction. as a prediction. И они пытаются построить все пророческие слова, которые говорятся в Писаниях, And they try to take all the prophetic things that were said in the scripture и поставить их именно таким образом, что как должно быть все наперед. and set it as how it will be in the future. И я думаю, в этом большая ошибка. And there's a mistake. И я думаю, это была ошибка того времени, еще во времена Иешуа. There was a mistake back to the time of Yeshua, И это ошибка сегодняшнего дня. and that mistake comes to this day. Почему? Потому что многие верующие сегодня, Why? Because lots of believers today, они читают пророческие слова, they read the prophetic things, но ставят их именно в категорию предсказания, but put it into the category of prediction, чтобы сказать, что будет.
to say what will. Но это не happen. работает таким образом. But it doesn't work this way. Я просто хочу разочаровать многих. I want to Disappoint or discourage or disappoint you guys. Людей, те, которые пытаются именно The people that сказать, что будет в будущем. try to say what will happen in the future. И я уверен 100%, что то есть то, что мы сейчас можем представить, согласно того, что мы читаем в пророчествах, All the things that we read in prophecy, то есть они совершатся совсем не так, как мы об этом думаем. they will be fulfilled not in the ways that we imagined. И я думаю, что некоторые люди даже не увидят, что это совершилось, потому что у них будет мнение свое по этому And поводу. lots of people will not even know that it was fulfilled because they already have this preconceived notion. Да, и только по этой причине они не увидят именно исполнение этих слов. And to this, they don't see the fulfillment of these words, of these Поэтому я prophecies. думаю, что то есть мы должны очень как бы правильно подходить. That's why I think that we should look at approach stuff in the right way. Разница, по-английски, the difference between prediction and prophecy is really important to То know. есть понятие разницы между пророчеством и предсказанием, Очень важно знать. это очень важно, чтобы мы понимали. Prediction, that means, like for example, tomorrow and this time happen that and this and this and this. Как мы говорим, что, к примеру, завтра произойдет такое-то время, то-то и то-то. So people can wait for tomorrow, for this time, to see that this will И happen. люди ожидают как бы вот этого, что должно случиться. Like predictions were like, oh, Messiah come in this year, and this place, and that И time. люди говорят, Мессия придет в такой-то год, в такое-то But время, такое-то. prediction is prediction. It's gonna happen, it's not gonna happen. Предсказание, как бы предсказание. But prophecy is a little bit different. И пророчества, они именно как бы поставлены немножко по-другому. First of all, prophecies can be prophesied for few different period of times. Пророчество может касаться не только одного времени, но касаться некоторых So разных времен. not once, but maybe twice or three times, right? Оно может как бы совершаться на протяжении каких-то нескольких периодов. And God give us the picture of what happened. И Господь дает нам как бы общую картину событий. And I would agree with Alex that he was saying that some people make up some pictures in their heads. И очень часто люди делают свой взгляд и мировоззрение по какому-то вопросу. Or like if you remember Daniel, who was he seen that his all this prediction prophecies in his head. И когда он видел именно те картины, которые Господь ему показал. But he couldn't comprehend it because how he could comprehend such a future time, yeah, with all these machines or whatever. He couldn't even translate it in his words that he had in that time or meanings. So prophecy means some knowledge. Пророчество, как раскрывается какое-то понимание и знание, раскрываются какие-то важные вещи. And when it's actually gonna happen. И, допустим, общая информация, когда это может случиться. No, when it's actually start happening. Когда это начинает происходить. People who knows the prophecy. Люди, которые знают пророческое Who слово. study prophecy. Кто именно знаком с ними. They will see this and this start happening. They could see. Они могут увидеть, что это начинает происходить. And they would know what to do in this case because God tells them. Как бы понимать, что нужно делать. Like for example, Yeshua was saying, if like this and this is gonna happen, don't go on a roof, take your stuff, don't go anywhere, just run toward mountains. For example. Когда вы видите то и то сбывающееся, как бы не берите свои вещи, а бегите. And Yeshua says, no one knows the day or night or wherever. И при этом Yeshua никто не знает ни дня, ни часа. But you see the signs. Ну, вы видите, как бы, как мы говорим, знаки указывающие. So when we see signs of what's gonna happen, we know that it's coming. И когда вы видите эти знаки, то есть вы будете понимать, что вы близко к этим событиям. No, actually, Juan was very important. Adding something more to I told before, the Yeshua as a Messiah Иешуа как Мессия, did the difference. Он сделал как бы разницу. Because he, how do you say, resurrection? Resurrection? Resurrected? After 3 days. Он воскрес после 3 дней. They couldn't understand the revelation. И именно из-за того, что человек не понимал то, что Господь пытался сказать. The revelation was hidden to them.
И это как бы откровение было скрыто скрыто от них. Yahweh opened a door for opportunity for us. Но Господь открывает именно эту возможность для нас. According Romans 11, Согласно 17. Римлянам 11 глава 17 стих. That's all. Couple of more words about this, like in many cases about prophecy. Во многих случаях согласно пророчеству. То есть prophecy actually when it's fulfilled, Когда пророчество происходит, people recognize it's happened. Люди видят тогда, что это происходит. Not the other way around. So basically, just it happened when it's fulfilled, and people recognize it's been said. Когда это and now it's происходит и fulfilled. случается, люди понимают, что это But if you're случается. talking about the prediction, Если мы говорим о предсказании, prediction actually working the other way. предсказание работает So наоборот. basically, it's been said this and this gonna happen. Будет сказано это и это So for случится. example, like California go under the water. Калифорния пойдет под воду. That's one of the predictions. After huge earthquake. I heard this kind of things, but I really Я слышал такие вещи после. not into this kind For of. now, California just burning out. So it's not. I'm not really on this side, Actually, California go under the water. And all Yeah, that. the town that called Paradise was burned out completely. I'll still. Okay. Дима. Я просто хотела как бы сказать, в общем, just a, like, conversation. Мы можем уже закончить. И So like if we can just like if people watch us online, we can. Только 9 часов. А? 9 часов. 9 часов. 9:18. We can, yeah. Мы во сколько заканчиваем? Мы во сколько начали? В 10. 10? Ну, уже 2 часа. То я буду уже закончить. So if somebody wants to leave, we can finish it up and at this point, but we can continue. Whoever wants to stay, it's just like still Я open. просто just a conversation просто с людьми хотела. Oh, okay. Yeah. So we're just gonna like officially close the online, and we can continue afterwards. And okay, this is. Yeah, because I still want to mention the thing regarding the blessings. You wanna say Yeah, a few I words to found the people who actually watch us online? Okay. Yeah, we're gonna basically conclude. Well, we thank you for being with us tonight. Мы благодарим тех, кто были с нами на онлайн. And I know that we've been kind of jumping around. И с одной стороны, мы немножко как бы прыгали в разные темы. But again, I encourage you to send messages if you have any questions. И я также хочу вдохновить вас к тому, что если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, можете прислать нам. On this Parsha. И по этой именно недельной главе. And we'd be more than happy to. И мы будем рады answer as best as we can. Ответить на вопросы, насколько мы сможем. Thank you for joining us. Спасибо, что вы были с нами. And be well. Благословения всем вам. Лихитровод. Литровод.